بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله سیرت عاشورا رو با هم میخونیم. فقط عرض کنم که ما انشالله 100 سلام بشه که خلاصه تا قسمت آخر اون بخشی که باید تکرار بشه رو تکرار میکنیم 99 بار بنا به حدیثی که از امام هادی علیه السلام رسیده. اللهم صل على محمد و آل. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد أضمت الرزية وجلت وأضمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أضم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. الله يا أبا عبد الله، إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك.
وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن صالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن المعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم، وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. 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 اللهم لعنهم جميعا.
اللهم لعنهم جميعا، 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 اللهم لعنهم جميعا. با حضور قلب: السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك لا مصابح. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود
وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين الذين بذلوا مهجهم مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, we'll begin our program without further ado, as we are a bit behind the schedule. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام. And I would like to invite brother Sheikh Mateen with a loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Today we've reached the day of Ashura, the tragedy that caused the heavens and the earth to shake, the day that they killed the grandson of Rasulullah, Imam Hussein alayhi salam. Before we start the maqtal, I want to read some of the benefits of crying for Imam Hussein alayhi salam. One of the companions of Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, he asked him, what is the meaning, the inner meaning of these letters in the beginning of the surah where it says, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad? Imam said, these letters are letters of the unseen. It's from what Allah had taught to his slave Zakaria and then his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. The reason he was taught it because Zakaria asked his Lord to teach him the name of the five. Allah sent Jibra'il to teach him. When Zakaria would make mention of Muhammad and Ali, Fatima and Hassan, he would feel joy. He would feel that all his problems would go away. Depression would dissolve. But when he would make mention of the name of Imam Hussein alayhi salam, he would become choked with tears. He would be struck with sorrow. One day he asked his Lord, Ya Rab, why is it when I remember the first four, my problems fade away? But when I remember Imam Hussein, my eyes involuntarily shed tears. My breathing becomes heavy. My heart is heavy. Allah informed Zakaria of the story of Imam Hussein. He said, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. The first letter, the Kaf, refers to Karbala. The second letter, Ha, is Halak, destruction, and the end of Ahlul Bayt. The third letter, Ya, is for Yazid, La'natullah alayhi, the oppressor of Imam Hussein. The fourth letter is Ain, it is for Al-Atash, the thirst he had. The fifth letter is Sad, it is for Sabr, for the patience of Imam Hussein, Ya Aba Abdullah. When Zakaria heard this revelation, he did not leave his mosque for 3 days. He prevented anyone from entering on him. He stayed in a state of tears, screeching and moaning. He would lament him and his words saying, Ya Rab, will this nation be afflicted in sorrow after his passing?
Will affliction be sent down after this calamity? Will Ali and Fatima wear the attire of grief after this tragedy? Will this sorrow ever settle for them? Ya Allah, grant me a son that will bring joy to my heart. And then when I become old, and if you grant me a son, place his love in my heart, then, O Allah, afflict me with distress for him, in the same way that you did for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala, your most favorite creation, and his son. It's narrated from Imam Ali ibn Musa al-Ridha alayhi salam. Whoever remembers the tragedies that befall us and cry will be in the same rank as us on Day of Judgment. Whoever recalls our tragedies and weeps and makes others weep, he shall not cry on the day the eyes will be tearful. Whoever participates in a majlis whereby our remembrance is revived, his heart will not die on the day the heart shall die. Ali ibn Ibrahim narrates from Imam Sadiq alayhi salam, whoever remembers us or makes others remember our tragedies and thereby sheds tears, even if it is the size of the wing of a mosquito, Allah will forgive him and all his sins, even though they may have been as much as the foam on the seas. Sheikh Saduq in his Al-Amali has a narration from Imam Sadiq alayhi salam. Whoever sheds a tear out of grief for our blood that was spilled, for our rights that were usurped, or for our sanctity which was violated, then Allah shall reserve a seat for him in the paradise for all eternity. Our fifth Imam, Imam Bakr alayhi salam, he says that once Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi looked at Imam Hussein while he was in front of him. He sat Imam Hussein on his lap. He said, verily for the martyrdom of Hussein, there is a heat in the heart of the believers that shall never be extinguished. No believer remembers him except that he weeps for him. Not only mankind weeps on the tragedy of Abu Abdullah, but Imam Bakr alayhi salam said, mankind, birds, and the beasts all shed tears and cried over the martyrdom of Imam Hussein. Imam Sadiq alayhi salam, he says, verily when Abu Abdullah Hussein ibn Ali died, the seven heavens and the seven earths, everything within them, everything between them, everything that circulates around them, the paradise, the hellfire, everything our Lord has created from amongst what can be seen and what cannot be seen, all cried over Imam Hussein. None among the believers remembers and weeps for us that what befell us, but that Allah gives him mercy even before his tears start to flow from his eyes. It's so rewarding that if a drop from the tears that flow for the sake of Abu Abdullah, the drop comes off of his cheek over the hellfire, it will extinguish the hell completely. In Dua Nudba, we see that Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala Farajahu Sharif, says, it is upon the most purified of the purified from the progeny of Muhammad and Ali should the weepers cry, and for them should they lament, and upon them should the mourners shriek and clamor in a heartrending manner. Out of grief and anguish, is there any distressed one whom I may share my anguish with when he is alone? Is there any eye weeping or a thorn that my eye may sympathize with it? فعلى الأطائب من أهل بيتك محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليبدب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ صارخون ويدج داجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين.
قال إمام مهدي عجل الله تعالى فرجه شريف في زيارة ناحية مقدسة. Imam Mahdi says in Ziyarat Nahia, Assalamu ala Shayb al-Khadib, Assalamu ala Khad al-Tarib, Assalamu ala Badan al-Salib, Assalamu ala Thagr al-Makru' biqadib, Assalamu ala Ras al-Marfu', Assalamu ala al-Ansam al-Ariyati fil falawat, تنهشوا هذا أبو العاديات وتختلف عليها سباع داريات. السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفوفين حول قبتك الحافين بتربتك الطائفين بعراستك الواردين لزيارتك. Peace be upon the bereaved and the patient one. Peace be upon the oppressed one who had no helper. Peace be upon the one whose rights and dignity were violated. Peace be upon the one whose sanctity was desecrated. Peace be upon the one whose blood was unjustly shed. Peace be upon the one who was bathed in the blood of his own wounds. Peace be upon the one who tasted the spears raining down over him. Peace be upon the one surrounded by the murderous mobs. Peace be upon the one slaughtered in public. Peace be upon the one who was buried by the strangers from the villages. Peace be upon the defender who had no helper. Peace be upon the beard which was dyed with blood. Peace be upon the cheek that was covered with dust. Peace be upon the butchered body. Peace be upon the front teeth that were beaten with a rod. Ya Abu Abdullah. Peace be upon the head that was raised upon a spear. With the dawn of the 10th of Muharram, Hussein, grandson of Rasulullah, led his followers in the Fajr prayer. He then wore his grandfather's armor and turban. He put on his father's sword. He stood to address his small band of followers. He began praising Allah and his Prophet. Then he declared to his followers, Inna Allah ta'ala qad adani fi qatli wa qatalikum fi hadha al-yawm. فَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَقِتَالٍ. Allah has willed that you and I will be killed today, so be strong, be steadfast. Imam rode on his grandfather's horse and began preparing for battle. As his companions mobilized for the battle, the army of Omar ibn Saad encircled the tents of Imam Hussein. Shimmer attempted to approach the camp from behind, only to find a moat filled with fire blocking him. So he screamed, Ya Hussein, you have hurried to the hellfire. Hussein replied, you are the most deserving of the hellfire. Muslim ibn al-Sajjah wanted to shoot an arrow in Shimmer's direction, but Hussein stopped him. Imam Hussein, the grandson of Rahmatul Alameen, he says, I hate to be the one to start this war. On the other side, Umar ibn Sa'ad, the commander of the enemy's army, had come with no less than 30,000 troops. When Imam Hussein saw their gathering, which resembled a mighty torrent, he raised his hands to the heavens and prayed, Ya Rab, my Lord, you are my haven in every mishap, my hope in every predicament, my refuge and defender in every ordeal. How many a distress that weakens the heart, makes the enemy rejoice at the misfortune,
when I entrusted it to you and resorted to you out of preference over all things. You never let me down. Had driven away and eliminated all these distressing things. You are the giver of every bounty and the ultimate source of every wish to be granted. Omar ibn Sa'ad, the commander of the enemy camp, he drew nearer to the camp of Imam Hussein. He ordered the bearer of the flag to move forward, took an arrow, placed it in his arch, and he shot at Imam Hussein's camp. He says, bear witness for me with the ruler that I am the first to shoot the arrow. The arrows then followed like rain, causing injuries to every single one of Imam Hussein's camp. Imam Hussein, he called on his followers, قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه هذه سهام رسول القوم إليكم. Rise to the inevitable death. May Allah bestow his mercy on you. These arrows are the messengers of these people to you. Hussein's men waged a fierce battle in defense of Imam Hussein. When the dust settled, 50 of them lay dead on the plains of Karbala. When Imam Hussein saw this tragic scene, he began pleading for help. Allah hal min nasrin yansurna, Allah hal min mu'inin ya'inuna, Allah hal min dhabin yadhubu an haram Rasulillah. Is there anyone to help us? Is there no one to protect the sanctity of the Prophet's women and children? When the women heard this plea, the sound of their wailing and sobbing were heard in the camp. Wawayla, Wawayla. One by one, the companions of Imam Hussein came forward, asking for his blessings and permission to go fight, bidding him their last farewell. Then the companions, they proceeded to defend the son of the messenger of Allah. They were killed one after the other. Once all of the companions were killed, the family of Imam Hussein prepared for battle. The first to come forward was Ali Akbar, Imam Hussein's son. When Ali Akbar asked for his father's permission, tears began flowing out of the eyes of Imam Hussein. نظر عليه نظر آيس منا وأراخ عيناه عليه السلام وبقى ثم رفع شيبة شريفة نحو السماء. He looked at Ali Akbar as one who has lost all hope and cried, اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز عليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. O Allah, be a witness against these people, for a young man has been forced to face them, who has the closest resemblance to your Prophet Rasulullah in his nature, in his manners, in his speech. Whenever we wanted to look at Rasulullah, we wanted to remember Rasulullah, we would look at the face of Ali Akbar. Ya Rab, deprive them from the riches of the land, divide them and bring your wrath upon them. He then turned to Umar ibn Sa'ad. Waylaka ya Umar ibn Sa'ad, qata'a Allahu rahmaka kama qata'at rahmi. Woe unto you, may Allah sever your lineage, just as you have severed mine. Ali Akbar entered the battlefield. He killed dozens of troops, all while reciting the famous lines of poetry. And Ali ibn al-Hussein ibn Ali, Tallahi la yahkumu fina ibn da'i, adrabu bisayfi ahami an abi, daraba ghulamun hashami alawi,
I am Ali, son of Hussein, son of Ali. We by Allah are closer to the Prophet. I fight you with the sword, defending my father. The unbearable thirst, the scorching sun of the day of Ashura, and the painful wounds of the sword soon forced Ali Akbar to retreat to his camp. Asking his father for a drink, Hussein told him the pain would soon be over. He said, it is only a matter of time before your grandfather Rasulullah will quench your thirst with his eternal cup. Ali Akbar went back fighting with greater valor. It was as if his grandfather Imam Ali was in the battlefield. Finally, the evil Murrah ibn Munkith approached him and dealt a blow to Ali's head, causing him to fall off of his horse. His blood began gushing from his sacred head and covered the horse's face. His horse, not being able to see, led Ali to the enemy's camp. The troop attacked him from all directions. Thousands began striking Ali Akbar with their sword, and they cut him to pieces. Upon his death, Ali Akbar, he screamed out to his father. He said, Abba alayka minni salam. فهذا جدي رسول الله قد ساقني. O father, farewell. He offered his grieving father consolation. Here is my grandfather from whose cup I have drank. Never again will I be thirsty. He says that there will be a cup waiting for you. Imam Hussein rushed to the body of Ali Akbar. Seeing what is remaining from his son, he threw himself from the horse onto his son. He put his cheeks on the son of Ali. He put his cheeks on his son Ali's cheeks. My son Ali, pity be upon you after this world. How dare they intrude on Allah and violate the sanctity of the Ahlul Bayt? Hussein started crying aloud, drawing attention from the enemy. They have never seen him cry like this. Imam Hussein then ordered the youth to come carry Ali Akbar back to the tent. The women gathered around Ali, weeping, crying, beating their heads. Wa wayla, wa wayla. Betrayed and helpless, Imam Hussein began pleading for help. When his cries were heard, even the children answered his call. The turn now was for the young Qasim. At first, Imam Hussein refused to give him permission, since Qasim was the orphan of his brother Hassan al-Mujtaba alayhi salam. But Qasim pleaded with his uncle, kissing his hands and feet, begging him for his blessings. The Imam hugged Qasim and wept emotionally, and then allowed him to go. Qasim fought very bravely. He was saying, if you don't know me, know that I am the son of Imam Hassan, grandson of Rasulullah, the chosen one. This is Hussein, who you have held like a hostage among people who show no mercy. The young boy fought bravely, killing many soldiers at his young age until his sandals snapped. As he bent down to fix it, Amr bin Sa'ad al-Azdi struck him with a sword on his head. He cried out, Aghithni ya Amma, oh uncle, save me. Imam Hussein rushed to him, crying over his body, saying in a painful voice, Azza wallah ala ammaka an tad'uhu fala yujibuk. أو يجيبك ثم لا ينفعك صوت والله كرارا وأتاره وقال ناصرا. It's painful that I am helpless. You call, but I can't respond. Or when I respond, I can't help you. O Lord, do not lose count of them and do not forgive them ever. My cousins, be patient, for you shall never see disgrace after this day. Qasim was brought back to the tents.
They put his body next to the body of Ali and Akbar and the other youth. Ya Allah. When Abbas, he saw the death toll rising in the camp, he stood and ordered his brothers Abdullah, Uthman, and Ja'far to enter the battlefield and to fight one after the other. Abbas's brothers, children of Ali and al-Banin, they fought bravely and embraced martyrdom one after the other. It was now time for Abbas himself to enter the battlefield. He came to his brother Imam Hussein seeking permission to go. Hussein could not bear to lose his brother. Tears filled his eyes. Ya Abbas, you are the bearer of my flag. If you die, my entire army will collapse. My enemies will rejoice. My back will be broken. Hussein said. Abbas replied, I am tired of these hypocrites. I cannot bear to hear the sounds of the children crying of thirst. Their sounds of al-atash are killing me. I want to seek revenge. صاح حسين يا خويا يا عباس يا نور عيني يا تاجي على راس يا خويا أنت درع وسيف والطاس شلون اترو وأنام كم حيرة. When Imam Hussein, he saw Abbas adamant to fight, he said, if you must, then go and seek some water for these children. Abbas mounted his horse, he took the water container, he set off for the river of Furat, cutting through the enemy lines. He was surrounded by 4,000 troops who shot at him with their arrows, but he didn't fear this group. He kept going for the Furat. The standard hoisted over his head. He started attacking them until they all fled away. He managed to reach the river while overwhelmed with water. As soon as he reached the water, it says that Abu Fadl al-Abbas took a handful to drink. The enemy were saying, if Abbas quenches his thirst, it will be the end of us. To everyone's shock, Abbas threw the water back into the river. Without drinking, he filled his container and he walked out. No one knew why he did that. Why would Abbas refuse to drink the water? Then they heard him saying, Ya nafsu min ba'd al-Husayn huni wa ba'dahu kunt an takuni. هذا حسين وأراد المنون وتشربين برد المعين. Abbas, you are worthless after Hussein. It makes no difference whether you live or die. Here is Imam Hussein dying of thirst. While you want to drink from this cool stream, never. Abbas couldn't drink while Imam Hussein and the children were still thirsty. He filled the water skin and he mounted his horse again. He headed towards the camp, bent on blocking his path. The enemy troops surrounded Abbas from every direction. Thousands attacked him all at one time. They were hiding behind a tree, awaiting for Abbas to approach. Zayd ibn Rukad, he struck Abbas on his right arm, cutting it off. Abbas cried out, Wallahi, in qata'utu yamini, inni uhami abadan an dini. By Allah, if you cut off my hand, I will forever defend my faith. I shall protect my master, the grandson of Rasulullah. He grabbed the sword with his left arm, continuing to fight while he headed toward the camp with the water container. Suddenly, Hakim emerged from behind a tree and struck his left arm. Abbas said, Ya nafsu la takhsha min al-kufari wabshiri
برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري. He managed to grab the water skin with his teeth, Ya Abu Fadl al-Abbas, staying without his two arms. He headed toward the camp, but they didn't give him a chance. They showered him with arrows. One of the arrows pierced the water container, spilling the water. Another arrow pierced through his chest. Another arrow struck him in the eye. وَوَيْلِي عَلَى عَبَّاسِ وَوَيْلِي عَلَى عَبَّاسِ. When the container became empty and without hands to fight with and no eye to see with, Abbas lost all hope. He simply stood still. As he stood in despair, a wicked man hit him with a metal pole on his head, causing Abbas to fall to the ground. As he fell, Abbas cried out, Akhi adrik akhak, brother, come help your brother. Imam Hussein rushed toward him, causing the enemies to flee. إلا عين تافرون وقد قتلتم أخي. Where do you flee when you have killed my brother? When Hussein approached Abu Fadl al-Abbas, he first saw the water skin, then the standard, the flag laying on the ground. He saw the two arms of Abu Fazl Abbas scattered on the battlefield. Abbas lie on the sands of Karbala, an arrow planted in his eye, another in his chest. Imam Hussein cried out, Abbas, Akhi Abul Fadl, Al-an inkasara dhahri. Ya Abbas, my back is now broken. Abbas, my enemy has rejoiced over your death. Abbas, there is no one to support me any longer. Abbas, who will safeguard the daughters of the Prophet after you? Imam Hussein, he then went back to the camp alone, heartbroken, sorrowful, hopeless, crying, wiping his tears with his Abba. Sakina approached and asked him about her uncle. Zainab asked, where is our brother Abbas? Hussein didn't say a word. He was so grief-stricken he couldn't speak. He simply walked towards the tent of Abu Fadl al-Abbas and he removed the pillar, letting the tent fall, meaning that Abbas was now martyred. Zainab screamed, Wa akha wa Abbasa wa day'atana ba'dik. The women began to cry and Hussein joined them saying, Wa day'atana ba'dik. We are lost after you, Ya Abbas. After the death of Abu Fadl Abbas, Imam Hussein was left without any supporters. He looked around and saw nothing but dead bodies lying on the ground of his friends, his companions, his sons, his nephews. He kept on shouting, Hal min Nasrin yansurna. Is there anyone to help us? Is there no one to protect us? Before Imam Hussein said his last farewell, he asked his sister Zainab to bring his infant Abdullah Radi, who was just a 6-month-old child. When he saw how this child was dying of thirst, Imam Hussein took his child and he headed towards the enemy camp and screamed. He said, "Oh people, you have killed my brothers. You have killed my sons. You have killed my supporters. I have no one left but this child now, Ali Asghar. The milk in his mother's breast has dried up. If you show no mercy to me, then have mercy on him, for he is dying of thirst. He has committed no crime. Please just give him water." The enemy was split. A few of them said, "This is but an infant. Let's give him some water." Others said, "Do not let any member of this house survive. Ya Allah."
Some of them even said, if the men have committed a crime, what crime has this suckling infant committed? Fearing dissent and insurrection in the camp, Umar ibn Sa'ad, he sought the help of his lead archer, Harmala. He said, Iqta niza' al-qawm, put an end to their dispute. Harmala knew what his commander was asking from him. This heartless man immediately shot the infant with a three-pronged poison arrow. An arrow not for children, an arrow designed for hunting beasts, wild beasts. The child's neck was too difficult for such an arrow. Ya Allah, it severed the head from the jugular vein to the jugular vein. Rahimullah man nada wa Husayna wa madluma. The infant fluttered for a moment in his father's hands. Ali Asghar's blood was gushing from his tiny jugular vein before wilting and freezing as Imam Hussein watched on while crying and in shock. Hussein says, what makes this bearable is that Allah is seeing this, Allah is witness to this. The father then scooped the blood of his son, Ali Asghar. He threw this child's blood to the skies. He says, Ilahi en kana hada yurdik, fakhudh hatta tarda. Oh Lord, if this pleases you, then take it until you are pleased. He cried in submission to his Lord. Our fifth Imam, Imam Bakr alayhi salam, he says, not a drop of that blood came back to the ground. Imam Hussein then took the slaughtered child to the camp. Zainab came to welcome her nephew only to see the child in Imam Hussein's arms with his throat slashed. Wa Husseina. Imam Hussein then went behind the tent, his clothes drenched with the blood of his thirsty child. He dug a miniature grave with the tip of his sword. Then he buried him in his blood-soaked garments. Imam Mahdi describes this event. He says, Assalamu ala Abdullah Radhi. المرمى صريع المتشاحط دما والمصاعد بدمه إلى السماء المذبوح بالسحم في حجري لعن الله رمي حرملة بن كاحل الأسدي وذري. Imam Zamani says, peace be upon Abdullah Radhi, the infant, the one who was left for dead, fluttering in his own blood, raised to the heavens, the one slaughtered with the arrow in his father's arms. May Allah curse Harmala. Now Imam Hussein was all alone. He had no choice but to charge at the enemy all by himself. He is described as such, kana ayasan min al-haya. He had lost all hope in this dunya, in this life. He attacked the right flank while saying, death is better than being humiliated, and being humiliated is better than entering the hellfire. الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. He attacked the enemy. He attacked the left flank while saying, Ana Hussein ibn Ali. I am Hussein, the son of Ali. I vow to never bow down. I am defending my family. I follow the religion of Rasulullah. Abdullah ibn Ammar says, I have never seen a bereaved and grief-stricken man who has witnessed the murder of all of his children and companions, bearing the sorrow of all calamities, but is more steadfast, brave, and courageous than Hussein.
so much so that no one dared to stand in the way of Abu Abdullah. Hussein challenged the enemy to come and fight with him. Whoever came forward to confront him was sent to hell by Hussein's sword. Many of them were left dead, so Umar ibn Sa'ad rallied his troops, saying, attack him from all directions. Ihmalu alayhi min kulli janib. Thousands of enemy troops launched collective attacks against Imam Hussein. He responded to all of them such that they fled from him like a flock of goats flee from a wolf. Having failed, the enemies decided another strategy. The archer shot 4,000 arrows towards him. He was prevented from reaching his women and his children. Imam Hussein shouted, woe unto you, O followers of the family of Abu Sufyan. If you have no religion and do not fear the afterlife, then at least be free and noble in this world. And if you are Arabs, then return to your race. Shemar yelled, Yabna Fatima, what are you saying? Hussein said, I say I am fighting you and you are fighting me. It is no fault for the women. So until I am alive, keep your people away from my family. Shemar said, we will give you that in order to focus their attacks on Imam Hussein. He returned to the camp one last time. Imam Hussein called out, Ya Suqaina, Ya Rubab, Ya Zainab, Hada Akharul Wada'. Ya Rubab, O Suqaina, O Zainab. May peace be with you. This is our last farewell. قم إلى تودع إن أخي دعا بجواده إن فراق طويل. The women gathered around him and started wailing and sobbing, Wa Wayla, we shall meet you in paradise soon. Be patient after my death. You have many tragedies awaiting you. Then he asked for his horse. Zainab brought the horse to Imam Hussein and helped him mount it, since there was no Abbas, no Ali Akbar, no Qasim, no Aun or Muhammad to help him. Zainab helped Imam Hussein get on the horse. As he was about to leave, he heard a voice calling from behind him. Mahlan, mahla, yabna Zahra. Slow down, oh son of Zahra. He looked back. His sister, Sayyida Zainab, asked him to dismount from his horse. She needs to do one more thing she had almost forgotten. Zainab embraces her brother for the last time. She kisses his throat. She kisses his chest. Mother, Ya Fatima Zahra, I did as you told me to do. I fulfilled your request as you lay on your deathbed. Ya Hussein. Imam Hussein, he proceeded to the battlefield. His horse started going, but his horse stopped and looked back. Who was his horse looking at? It was none other than Ruqayya, hugging the leg of the horse. She was saying, oh horse, don't take my father away. Don't make me an orphan. Imam Hussein got down and hugged Ruqayya for the very last time. She was hugging the chest of Imam Hussein, this chest that she used to lay her head on every night when she would go to sleep. How would Ruqayya feel when she knows and sees that this chest is trampled by the hooves of the horses? Wa Hussein, wa Ruqayya. Imam Hussein proceeded to the battlefield, confronted with an army of 30,000. He looked right and left searching for helpers, only to find his soldiers slain like sacrificial lambs. Nadara yaminan wa shamala.
فلم يرى إلا من صافح ترابا جبينا وقطع حماما أنينا فنادى يا أبطال الصفا ويا فرسنا حيجا. O heroes of the battlefield, O knights of warfare, I call unto you, but you don't answer. If you are asleep, I ask you to wake up now, defend your Imam. Wake up from your sleep. هذه نساء رسول فقدكم قد على حنانه فقوموا عن نومتكم أيها الكرام وانفعوا عن حرم الرسول التغاة العام. These are the noble women of the Prophet. They have been bereaved for your loss. Please rise, O noble ones. Protect the progeny of Rasulullah from these wicked tyrants. Alas, death has prevailed over you, or else you would have supported me. ثم نادى بصوت حزين يقطع القلوب يا حبيب ابن مظاهر ويا زهير ابن القين ويا هلال ابن النافع ويا مسلم ابن أوسجا. He started calling their names with a heart-wrenching voice. O Habib, O Muslim, O Zuhair. When the children and women heard this, they were crying and wailing, Wa Waila, Wa Husseina, Wa Abbasa. So he repeated his plea, is there not anyone to protect me who can defend the sanctity of Rasulullah? Is there not a believer who may fear Allah on that which is befalling on us today? Hal min nasirin yansurna. The intense crying of the women and the children reached a new peak. Wa Waila wa Husseina. Imam Hussein's oldest son, Imam Sajjad, who was ill, saw his father covered with the blood of his uncle Abbas, with Qasim, Zuhair, Muslim, and Habib. He suddenly stood up while leaning on a stick and dragging his sword. Imam Hussein shouted, Ya Sayyida Zainab, take him back, lest the earth becomes devoid of the progeny of Muhammad. Imam Sajjad said, how can I not go when my father is all alone? Then the Imam challenged the enemy to come and fight with him. Whoever came forward to confront him was sent to hell by Imam Hussein's sword. One of them, he says, by Allah, I have never seen a man who suffered so much but is so brave at the same time. He responded to all of these attacks. They fled from him like a flock of goats flee from a lion. Then Imam would return to his main place and say, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. The Imam fought continuously until the time the enemy separated between him and the women and the children. The Imam shouted at them, woe to you, O followers of the family of Abu Sufyan. Then Shimmer ordered his army to target him in the person. Fierce fighting raged on since he was very thirsty. He attacked the flank of the army which was sealing off the river of the Furat. He managed to disperse them and make his way to the river. Once he was in the water, he extended his hand to drink. A caller shouted, do you enjoy drinking water while the sanctity of your family is violated? Imam Hussein let the water spill from his hands without drinking.
He returned to the tents. Imam Hussein turned to his daughter Sukaina, who was sitting in the corner of a tent, crying and lamenting. He stood by her, showing her sympathy. He says, "Your sorrow will not last long after my death. Do not add anguish to my injured heart by crying now that I am alive. But if I am killed, oh beloved Sukaina, feel free to cry forever." Omar ibn Sa'ad yelled, "Woe to you, attack him while he is busy with himself and his family." They charged at Imam Hussein, raining arrows down on him. Imam Hussein attacked the enemy like a roaring lion. He received wounds all over his body because of these arrows. He returned to his position, repeating the saying, "La hawla wa la quwwata illa billah." He asked for water. Shimmer answered him, "You are not going to taste it until you enter the hellfire." This is how they treat the grandson of Rasulullah. Another one called to Imam Hussein, "Ya Hussein, can you not see the waters of the Farad flow, moving like the belly of a snake? You are not going to drink from this water until you die of thirst." فَوَقَفَ لِيَسْتَرِيحَ سَاعَةً. As he was weakened, he paused and he stopped for a moment. Imam Hussein was weakened by his thirst. He was resting and all the wounds and all of his grief. Suddenly, a tyrant named Abul Hutuf threw a rock at Imam Hussein. He hit the blessed forehead of Imam Hussein, causing the blood to stream down his face. He grabbed his shirt to wipe the blood from his face. Harmala was watching. Sa'adallahu kalbik ya sahab al-zaman. Harmala shot Abu Abdullah with a three-headed arrow. It struck Imam Hussein, piercing his chest straight through his heart. He cried out, "Bismillah wa bala wa ala malati Rasulullah." He then raised his head toward the sky, says, "Ya Rab, you know full well that they are killing a man. There is not on the face of the earth a son of the daughter of Rasulullah except me." وَرَفَعَ رَأْسِهِ إِلَّا السَّمَاءِ وَقَالَ إِلَهِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن النبي غيري. He pulled out the arrow, causing the blood to gush out. He took a handful of blood and stained his beard, saying, "This is how I want to meet my grandfather Rasulullah. هكذا ألقى الله وجندي رسول الله وأنا مخضب بالدم." Due to the constant attacks, our master, Ya Sayyidi, Ya Imam, Ya Mu'mineen, Hussein fell on the ground from the back of the horse without lifting his head. A man then approached him and began cursing him. He struck him with the sword on his head, which was covered by a helmet. The helmet was drenched with the blood of Abu Abdullah. He took it off, he wrapped his turban on the cap and said, "May Allah deprive you of eating with your right hand and gather you on the day of judgment with the oppressors." Our Imam is now covered with blood. Abdullah ibn al-Hasan, an 11-year-old boy, he saw his uncle surrounded by the enemies. He managed to release his hands from his mother's grip. He hurried toward the pit the Imam was sitting in. He sat on the Imam's lap, looking right and looking left. When an enemy approached, lifting his sword to kill the Imam, Abdullah ibn Hassan called out,
O son of the wicked woman, you want to kill my uncle. Ataqtal Ami. The boy shielded the Imam with his arm from the stroke of the sword, whereby his hand was cut. His hand began to dangle by the skin. Ya Hussein. He looked at the Imam saying, Uncle, they severed my right hand. Amma kad kata'u yamini. The Imam said to him, be patient, you will soon join your father. Harmala then shot an arrow at this boy, killing him while he was in his uncle's lap. وبقي الحسين مطروحا على الأرض ماليا. Imam Hussein, he's laying fatally wounded. He was left for some time. What prevented them from finishing off Imam Hussein was the fact that every tribe was relying on the other one to do so. They didn't want this stain on their tribe. Shimmer yelled out, why are you standing like this? This man is critically wounded. Attack him from every angle. ما وقوفكم وما نذرون بالرجل وقد أثقنته سهام ورمى وإحملوا عليه. One man said, I was standing near Hussein as he was on the brink of dying. Wallahi, I have never seen a person getting killed, soaked in his blood, in a better state than Imam Hussein. His face was luminous with nur. I was so overwhelmed by the radiance of the face of Imam Hussein that I refrained from contemplating killing him. He asked for water. They didn't give him any water to drink. One said, I came to kill him. Imam Hussein looked me in the eyes. His eyes were exactly like the eyes of Rasulullah. Ya Hussein wa Rasulullah. The Imam said to them, by my grandfather, I am thirsty. وَحَقِّ بِجِدِّي وَحَقِّ جِدِّي أَنَّ أَتْشَانٍ. One from amongst the crowd said to him, you are not going to drink water until you enter the hellfire, then you can drink from its boiling water. Imam replied, I enter unto my grandfather Rasulullah and stay with him in the seat of honor with a most powerful king. قال أنا أرد الحمية أنا أرد على جدي رسول الله. I will complain to my grandfather of what you have done to me, your transgression against me. They became furious at his remarks, as if Allah didn't give these people a grain of mercy in their hearts. Now Omar ibn Sa'ad and the group of soldiers is approaching the scene of Imam Hussein at the point of his death. Adam Allahu ajurakum ya mu'minin. فحملوا عليه من كل جانب. Qala Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq, he says, 30,000 people have descended unto the son of Zahra to kill him. فرقة بالسيوف وفرقة بالرماح وفرقة بالسهام وفرقة بالحجارة. They descended on him with swords, with arrows, with spears, with rocks, all on Imam Hussein. Imam Sadiq alayhi salam, he says about the tragedy of Karbala, كانت والله الضربة فوق ضربة وطعنة فوق طعنة. Every stab, it came on top of another stab. Every wound and every strike landed on another strike. There was no spot on Abu Abdullah that had not been hit.
Ya Hussein. The man came forward and struck Imam Hussein on his left shoulder. Another one came and shot Imam Hussein with an arrow in his mouth. Another man came and hit Imam Hussein on his right shoulder. Sinan ibn Anas lodged his spear in the area of the collarbone, then a spear in his chest. Then he shot him with an arrow in his throat. Another stabbed him in the neck. Sayyida Zainab shouted at Umar ibn Saad, يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه. Oh, Omar ibn Saad, Abu Abdullah is being killed while you are watching. He turned his face away. Zainab couldn't see all that was going on. She climbed the hill. The daughter of Ali, the daughter of Sayyidah Zahra, climbed to see what was happening to her brother. فوضعت عشرها على راسها. She put both of her hands on her head. ليت السماء أطبقت على الأرض. I wish the sky would fall down on us right now. ليت الموت أعدمني الحياة. I wish as if death would bury me. She said, وَيْلَكُمْ أَمَّا فِيكُمْ Muslim. Woe to you, are any of you even a Muslim? Nobody replied. At that point, Ibn Sa'ad ordered the crowd descend on him all at one time. احملوا عليه وأريحوه. Shimmer initiated the attack. He kicked Imam Hussein. He sat on the chest of Abu Abdullah. He got hold of the blessed beard of Abu Abdullah. He pulled out his dagger, and then the unthinkable happened. He killed our master, Imam Hussein. Wa wayla wa musibana wa musibata wa wayla wa Husseina. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Wa Husseina. آقای اعظمی جان نماز میخونید؟ بله، فقط سریع نماز بخونید، خیلی دیر شد. باش. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله بركة منظور آشنا قوة الله سانی که پشت سرم صورت فرازایی بکنیم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الله ربي يا رب الحسين بعبد الحسين اشفى صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم العليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا حيبا إلا وصفيته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوحا إلا صرفته ولا حاجة حيا لك وعزاء وليا فيها وزيتها يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الصلاة والسلام على المهدي إلى الله رب العالمين. ذلك أستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ये दो दिन आशुरा का दिन तो करना चाहिए। मुझे तो कल फोन पे बताया था इसलिए मैं पता था कि मतलब होगा नमाज भी और इसलिए मैं इधर आ गई तो بسم الله الرحمن الرحيم. कब अभी आज इस टाइम
كذلك الله ربي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. ऑनलाइन पढ़ रहे कह रहा हूँ नहीं किस जगह से पढ़ रहे न्यूयॉर्क से तो वो तो उधर ऑनलाइन सुनना तो वो अपना शहनशाह नकवी سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. अजूबा الله أكبر. الله أكبر. देखो अल्लाह का घर बना سبحان ربي الأعلى وبحمده. अब तो आप उदम الله أكبر. بحول الله बाहर से कोई وقوته. आदमी नहीं बाहर से कोई आदमी नहीं استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. آقای ابراهیم شروع می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم ظهر آشوراست هر جا هستی هم نباشو دست ادب به سینه بگذار السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین کوتاه کن کلام بمانند بقیه اش مرده است احترام بماند بقیه اش از تیرهای هر ملک تیر مانده بود آن هم نشد حرام بماند بقیه هر کس که زخمی از علی و ذوالفقار داشت آمد به انتقام بماند بقیه شمشیرها تمام شد و نیزه ها تمام شد سنگ ها تمام بماند بقیه گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام بماند بقیه پیراهنی که فاطمه با گریه دوخته در بین ازدحام بماند بقیه راغب شد از حسین همین که خیال شد شد نوبت خیام بماند بقیه سر رفت بعد هم انگشت رفت کاش از پیکر امام بماند بقیه
بر خاک خفته ای و مرا میبرد عدو من میروم به شام بماند بقیه دل واپسم برای سرت به روی نیزه قاب از سنگ پشت بام بماند بقیه دل واپسی برای من و بهر دخترت در مجلس حرام بماند بقیه حالا قرار است کجاها رود سرش از کوفه تا به شام بماند بقیه قصه به سر رسید و تازه شروع شد شعرم نشد تمام بماند بقیه‌اش حالا اگه طاقت شنیدن مقتل ظهر عاشورا رو داری با من باش هر سال روزی مقتل ظهر عاشورای ما رو سید ابن طاووس فراهم کرده یه وقتی شد لما خلال حسین بالجرا اونقدر تیر بهش زدن اونقدر نیزه بهش زدن سید می نویسه و بقیه کل قنفور بدن نازنینش مثل خار پشت شده بود بدن نازنینش پر از جراحت شد سید میگه اینجا قنوز بالای اسب بود تعنت ملعون فسقت الحسین عن فرسه یه نامردی از پشت با نیزه چنان به بدن نازنینش زد با صورت به زمین افتاد بدن پر تیره وقتی افتاد روی زمین دوباره خون ریزی شدت گرفت تیرها همه به بدنش فروتر رفت فسقط الحسین الفرسی الالارض علا خده الایمن با گونه راست به زمین خورد السلام علی الخد سریمی سید میگه و هو یقول بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله رفقا شما مقتل و داری میشنوی حالت اینه اما بمیرم برا دل بی بی زینب وقتی از اسب به زمین افتاد قال الراوی و خرجت زینب من باب الفستان دلش نیومد تو خیمه ها بمونه و هی تنادی با اخا با سیدا با اهل بیتا لیت السماء
تو علی الارض ای کاش آسمان به زمین بیامد ولیت الجبال علی السر ای کاش کوه ها غم منقدم میشد شمر ملعون صدا زد و ساق شمرون به اصحاب ما تنتظرون بالرجل برا چی منتظرید برید کارشو بسازید و عملو علی من کل جانب دوباره دورشو گرفتن از هر طرف به امام حمله کردن فضربه زرعت ابن شریک علی کتفه الیسرا این ملعون چنان به کتف چپش زد و ضربه آخر علی عاتق المقدس بالسیف ضربة کبا ابن الوجه یکی دیگه یه ضربه‌ای به دوش امام زد امام با صورت به زمین خب راوی میگه و کان قد احیا دیگه خسته شد و جعل ینوء و یکب یعنی هی بلند میشد میافتاد هی می نشست میافتاد و تعلمو زنان ابن انس النخعی فی ترقمته یه نیزه‌ای تو گودی گلوش فرو کرد ثم انتزع الرعب نیزه رو بیرون آورد فزعله فی موانی صدره نیزه رو به سینه‌اش فرو کرد السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد I don't know what the sharing is. Imam Hussein, 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 Imam Hussein. Allah, look at the heart of 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 Imam Hussein. He is the son of Ali and Fatima. He is the grandson of Muhammad Rasulullah.
He is the carrier of the purest heart, in his blessed household shining like a star. He has the highest status one can gain. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. He spent his life helping the needy. He fed the orphans whilst everyone was asleep. He gave everything generously. He wiped all the tears of anyone who would weep. He is the definition of humane. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. He was the merciful and filled with love. The angels would arrive at his door from above. When anyone faces a test so tough, we ask from our master, because in him we trust. All of our wishes from his door we gain. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. He promised this to the Holy Prophet. He would save Islam whenever faces threat. His grandfather cried when Hussein said, "This promise I will fulfill if all my blood is shed. I'm ready to suffer any pain." Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. He's standing with no one by his side. Before his sight, his loved ones and family had died. His heart is carrying such grief and fright, and yet he stands so much courage and pride. He's standing from head to toe in blood stain. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. No one can understand the pain of Hussein. He crawled towards the place where Akbar lays. He watched his brother laying with no arms, his 6-month-old Ali Asghar in pain. Never through any of these did he complain. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. The Jani and Shanwar we salute. Hussein, our master, and the cause for which is good. Because of his tent in Karbala, today we know what is false and what is true. His name in all our hearts to remain. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Allah, look at the heart of Imam Hussein. Imam Hussein, 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 Imam Hussein. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات دوم را بلندتر ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گل گم کرده ام می جویم او را، گل گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. گل گم کرده همه جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. گل من یک نشانی در بدن داشت،
گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه بتن داشت، یکی پیراهن کهنه بتن داشت. گل من گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. غم عشقت بیابان پرورم کرد، غم عشقت بیابان پرورم کرد، هوای وصل و بی بال و پرم کرد، هوای وصل و بی بال و پرم کرد. گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. به ما گفتی صبوری کن صبوری، به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، صبوری طرف خاکی بر سرم کرد. گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. اگر کشتد چرا خاکت نکردن، اگر کشتد چرا خاکت نکردن، چرا بر جسم صد چاکت نکردن، کفن بر جسم صد چاکت نکردن. گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. اگر کشتد چرا آبت ندادن، اگر کشتد چرا آبت ندادن، چرا زان دور نایابت ندادن، چرا زان دور نایابت ندادن. گل گم کردم می جویم او را، به هر گل میرسم می بویم او را. صلوات محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی بر قربانی به درگاهت سر آوردم، الهی بر قربانی به درگاهت سر آوردم. نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم، الهی بر قربانی به درگاهت سر آوردم، الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. پی آزادی نسل، پی آزادی نسل جوان از بند استبداد، جوان از بند استبداد. برادر زاده قاسم، برادر زاده قاسم، فروخ و فر آوردم، الهی بر قربانی به درگاهت سر آوردم، الهی بهر قربانی
به درگاهت سر آوردم. پی آزادی نسل، پی آزادی نسل جوان از بند استبداد، جوان از بند استبداد. برادر زاده چون قاسم فرخ فراوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. علی را در غدیر خم، علی را در غدیر خم نبی بگرفت روی دست، نبی بگرفت روی دست. ولی من روی دست خود علی از آوردم، ولی من روی دست خود علی از آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. علی انگشتر خود را، علی انگشتر خود را بسائل داد و اما من، بسائل داد و اما من برای ساربان انگشت تو با انگشت در آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. برای آن که همدمه، برای آن که همدمه کنم با مادرم زهرا، کنم با مادرم زهرا. برای خوردن سیلی 3 ساله دختر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. برای کشتن دونان، برای کشتن دونان بدشت کربلا یا رب، بدشت کربلا یا رب. چو عباس همایون فر امیر لشکر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. برای آن که قرآنت، برای آن که قرآنت نگردد پای و مال خست، نگردد پای و مال خست. برای سم مرکب ها، برای سم مرکب ها خدایا پیکر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم.
آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. از ظلم خود کم کن یزید، عابد به بیماری، طفلان مسوزانی. آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. طفل بنام سکینه، طفل بنام سکینه، دامن پر از آتش، دامن پر از آتش. پای بره نشب بود و پای بره نشب بود و خار مویلانی، طفلان مسوزانی. آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. در آن دل شب ستم، در آن دل شب ستم، زینب پریشان بود، زینب پریشان بود. اشکش از دیده ها روان، اشکش از دیده ها روان، چون ابر بارانی، طفلان مسوزانی. آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. یک سو بروی رگوها، یک سو بروی رگوها، جسم علی اکبر، جسم علی اکبر. دیگر طرف قامت، دیگر طرف خم قامت مادر چو لیلایی، طفلان مسوزانی. آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. قاسم تنش پاره پاره، قاسم تنش پاره پاره، از خون اینا دستش، از خون اینا دستش. افتاده بر روی زمین، افتاده بر روی زمین، عروس زیبایی، طفلان مسوزانی. آتش مزن بر خیمگاه، آتش مزن بر خیمگاه، طفلان مسوزانی، طفلان مسوزانی. خوشنودی آقا امام زمان، بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شعله بر دل مزن از تنم ای جان مرو، شعله بر دل مزن از تنم ای جان مرو،
بی من ای هم سفر جانب میدان مرو. ای مرا هم زبان پیش زینب بمان، ای مرا هم زبان پیش زینب بمان. وای حسینا، وای حسینا، وای حسینا، وای حسینا. این طرف خیمه ها ابر بهارت حسین، این طرف خیمه ها ابر بهارت حسین. آن طرف نیزه ها در انتظارت حسین، آن طرف نیزه ها در انتظارت حسین. خواهرت را ببر تا بگردد سپر، خواهرت را ببر تا بگردد سپر. وای حسینا، وای حسینا، وای حسینا، وای حسینا. قدری آهسته تر تا عوض مادرت، قدری آهسته تر تا عوض مادرت. آیم و بوسه ای بگیرم از حنجرت، آیم و بوسه ای بگیرم از حنجرت. تو و زخم سنان من و نامحرمان، تو و زخم سنان من و نامحرمان. وای حسینا، 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 وای حسینا. تو عزیز خدا تو حسین منی، تو عزیز خدا تو حسین منی. تو صفای دل و تو توان منی، تو صفای دل و تو توان منی. همه روی زمین ز غمت در عزاست، همه روی زمین ز غمت در عزاست. همه جا کربلا، همه جا نینواست، همه جا کربلا، همه جا نینوا. به خدا در غمت دل ما خون شده، دل ما را ببین ز غمت چون شده. همه جا خیمه تو و عشقت به پاس، همه جا خیمه تو و عشقت به پاس. همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلاست، همه جا نوا. در عزای تو هست همه دلها حزین، در عزای تو هست همه دلها حزین. ملک و جن و انس به عزایت غمین، ملک و جن و انس به عزایت غمین. در غم تو جهان همه ماتم سراست، همه جا کربلاست، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه جا نینوا. به علی اکبر و به علی اصغرت، به علی اکبر و به علی اصغرت. به علم دار و زینب غم پرورد. به تو و عشق تو دل ما مبتلاست. همه جا کربلا، همه جا نینواست. به تو گویم غمه دل خود یا حسین، به تو گویم غمه دل خود یا حسین. که تویی بر رسول خدا نور و عین، به صفای تو رو یه زمین پر صفاست. همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه جا نینوا. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، شاه گفتا کربلا امروز میدان من است.
عید قربان من است، عید قربان من است. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. عید قربان من است، عید قربان من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. عید قربان من است، عید قربان من است. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، شاه گفتا کربلا امروز میدان من است. عید قربان من است، عید قربان مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. عید قربان من است، عید قربان من است. علل عباس و ویلا حسین تنهاست، و ویلا علل عباس و ویلا حسین تنهاست، و ویلا علل عباس و ویلا حسین تنهاست، و علل عباس و ویلا حسین تنهاست، و ویلا علل عباس و ویلا حسین تنهاست. ویلا اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. اصغر من کی به زبان آمده، هر مله با تیر و کمان آمده. فرق عباس کجا، عمود آهن خسرو ناز کجا، این همه دشمن. فرق عباس کجا، عمود آهن خسرو ناز کجا، این همه دشمن. فرق عباس کجا، عمود آهن خسرو کجا، این همه دشمن. فرق عباس کجا، عمود آهن خسرو ناز کجا، این همه دشمن. فرق عباس کجا، عمود آهن خسرو ناز کجا، این همه. به ابی انت و امی یا حسین، به فدای لب عطشان حسین. به ابی انت و امی یا حسین، به فدای لب عطشان حسین. به ابی انت و امی یا حسین، به فدای لب عطشان حسین. السلطان ابوالحسن، السلطان ابوالحسن، السلطان السلطان ابوالحسن. یا حجت الله بقیت الله، یا حجت الله بقیت الله. از این غم و از این عزا آجرک الله، از این غم و از این عزا آجرک الله. یا حجت الله بقیت الله، یا حجت الله بقیت الله. به رسم داد شیعیان مهدی زهرا، به رسم داد شیعیان مهدی زهرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید آقای اعظمی. بفرمایید، دعا کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج ظهور آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى الرضا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا شريك القرآن، يا قاطع البرهان،
یا امام الانس والجان السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين جميعا ورحمة الله وبركاته. برای خوشنودی انفاد شهدا به ویژه شهدای کربلا لمن قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. دست شما درد نکنه. طیب الله انفاسکم. خدا از همگی قبول بکنه انشاءالله. آخرین شب برنامه هم انشاءالله امشب هست. انشاءالله در خدمتتون باشیم. التماس دعا داریم عصر عاشورا. انشاءالله شب میبینیمتون. یا علی خدا نگهدار. قضا هست بعد از ظهر. بله. بعد از ظهر قضا هست. الان قضا بعد از ظهر هستش. داخل معمول. بله همون ساعت 6:30 تا 7:30 برنامه شاممون هم سر جاش هست انشاءالله. التماس دعا. یا علی خدا نگهدار.